Doctors confirmed that a former Russian spy fighting for his life in a London hospital has been poisoned. Alexander Litvinenko, a fierce critic of President Putin, became ill shortly after meeting a contact in a London restaurant. Police checked his home and 2 other locations in London. All showed traces of the substance polonium-210. Vladimir Putin and the Kremlin have been implicated in numerous cases of poisoning over the past 20 years. Anybody who crosses him ends up dead, in jail, or in exile. Он просто шпион, предатель Родины. И мы все знаем, какова цена за противостояние путинскому режиму. The Russians are masters in the art of handling poison and have turned it into a strategic weapon. Они не взымали действия, потому что правительства в Европе, в Англии менялись, и каждый вновь приходящий лидер хотел выстроить свои отношения с Путиным. In each case, just a few grams of poison fuel a tug of war between the West and Russia. The West looked in the wrong direction. Struggles for influence, territorial wars, battles over finances and energy. Each poisoning case is a move in a game of chess, being played since the Cold War, and sheds light on developments since the conflict with Ukraine began. Потому что в России внутренние репрессии и внешняя агрессия – это 2 стороны одной медали. This is the story of a murderous power and the ghosts it leaves in its wake. For more than 20 years, Vladimir Putin has sown death and feasted on our weaknesses. Poisoning, espionage, corruption. The West has chosen to look the other way every time. This is also our story. Accomplices, witnesses, culprits and heroes, all linked by Russian venom. Я всегда для себя понимала, что я не борюсь против. Я понимала, что я борюсь за имя своего мужа, Александра Литвиненко. За правду. И для меня даже было это важно, что я борюсь за свою страну, в которой я родилась, за Россию. Мой муж Александр Литвиненко был отравлен радиоактивным полонием в 2006 году в Лондоне, когда весь мир был достаточно комфортно ощущал себя с Путиным. Я, конечно, в первую очередь хотела узнать, кто его убил. И я никогда не думала, что я займу какую-то активную позицию, что мне придется это добиваться таким трудом. The Litvinenko story opened my eyes to what Russia in the 21st century is. I tried as a reporter to answer the question, did the Russian state kill Alexander Litvinenko? As a result, I found myself dragged into a kind of weird, dark spy thriller with strange plotting, with break-ins at our family apartment, with bugging, surveillance, and harassment, actually, from the Kremlin and its spy agencies. And this all finished 3.5, 4 years later with me being kicked out of the country. What's become clear with Litvinenko was that
Putin was prepared to defy international opinion, to break the law, and take us back into a kind of dark world. Not quite the Cold War, but not far off. In this war, Vladimir Putin sees enemies everywhere, including in the most daring capitalists who come with the best intentions to do business. Vladimir Putin will never let me go. He'll never forget me. Because what I've done is unforgivable in his mind. In 1989, which was the year the Berlin Wall came down, and I had an epiphany, which is that if my grandfather was the biggest communist in America, I'm going to become the biggest capitalist in Eastern Europe. And then I moved to Moscow, and in 1996, I set up an investment fund to invest in the Russian stock market. Started relatively small, and then I eventually grew to become the largest foreign investor in Russia with about $4.5 billion of money under management. It was a crazy time. There was democracy, there was free press, there was all sorts of vibrant civil society, there was very profitable markets. It was also set up so quickly with so little thought that it left almost everybody in a very bad state. Average life expectancy of Russian dropped dramatically because there was no money for healthcare, no money for schools. President Yeltsin, who was considered a Democrat, did a corrupt deal with the devil. 22 oligarchs controlled 40% of the country. Oligarchs were stealing all the money in exchange for those oligarchs using their money to keep him in power. At the time, the collusion of power and money didn't scare William Browder away. The American banker believed he could keep his position in the Far East. Sergei Pugachev made the same mistake, even though the Russian businessman had a careful hand in choosing Boris Yeltsin's successor. С Путиным меня связывает очень долгая временная связь, с начала 90-х. Меня связывают с ним близкие отношения, в том смысле, что мы общались с семьями, дети одногодки, дружили. Ну да, политика. Это, собственно, с моей подачи, в общем, Ельцин делает Путина преемником. В этот период Путин является директором Федеральной службы безопасности, то есть преемника КГБ. То есть, собственно, это позволило сделать выбор. Был использован Владимир Путин для усиления позиции Кремля. Это вот вроде странно, но просто я настолько хорошо его знаю, что когда он говорит по телевизору, в общем, я же лично с ним на сегодняшний день не общаюсь, то есть я это понимаю, что он имеет в виду, то есть о чем он в этот момент думает. То есть просто для меня это понятно. И в общем, я не шокирован тем, что происходит. Litvinenko's specialism inside the FSB was organized crime. In particular, drugs. It was a very lucrative industry, and the reason it works is because people at the top of the FSB essentially protected it. The bosses, the generals, were working closely with drug lords and with other criminals. Litvinenko complained to the top. He was told to shut up. He carried on complaining. When he met Vladimir Putin, Встреча была недолгой, явно не было никакого контакта, никакого желания даже контактировать. Телефон наш домашний после этой встречи был поставлен на контроль. Мне кажется, он понял, что за ним тоже стали смотреть, следить. Я боялась. Когда мне Саша сказал, что он будет публично выступать, и о чем он будет говорить, я сказала, ну, вообще-то это как-то страшно даже, что вот так вот ты выйдешь и все это скажешь. Пресс-конференция, конечно, транслировалась на частном канале телевидения. Ну, конечно, это была многомиллионная аудитория, потому что это один был из просматриваемых каналов.
А Саша был с открытым лицом и выглядел так, что он лидер этой команды. В последние годы органы ФСБ стали использоваться отдельными должностными лицами не в конституционных целях безопасности государства и личности, а в своих частных политических и меркантильных целях. Для сведения счетов с неугодными лицами, для выполнения частных политических и криминальных заказов за определенную плату, а иногда и просто инструментом для зарабатывания денег. Хотим сразу сделать акцент на том, что мы не противники ФСБ и нынешнего руководителя Владимира Путина, как это стремятся преподнести наши оппоненты. Когда Саша вернулся после пресс-конференции, он был, конечно же, возбужден, эмоционально. И я сказала, и что дальше? Он говорит, ну вообще-то, говорит, теперь они либо меня арестуют, либо убьют. He decided to fly to London. He booked tickets from London back to Georgia, but at London, instead of going through the transit zone, he went to exit, presented himself as a kind of KGB officer who wanted to defect. And then, of course, was given sanctuary and asylum in the UK. But in fact, even if you fled abroad, that did not mean that you were safe. Rather the reverse. Alexander Litvinenko has entered a deadly battle. He wants to expose the true face of Vladimir Putin, the former KGB agent whose methods haven't changed. The Russian opposition follows suit. The bloody pact between power, money, and the secret services must be denounced. Меня зовут Владимир Кара-Мурза. Я российский политик, по образованию историк, по профессии журналист, но в политике уже больше 20 лет. Всегда идут дискуссии между историками о роли и важности личности. То есть насколько важны какие-то общие исторические закономерности, а насколько играют роль конкретные личности. Я могу сказать, что для меня, в моем случае, конечно, роль личности была абсолютно решающей. В августе еще 1999 года, объявляя назначение Путина премьер-министром, президент Ельцин сказал, что он хочет видеть его своим преемником на посту президента России, но это было встречено со смехом просто. А потом случилось то, что случилось. Были взрывы домов ночью в Москве, в Волгодонске, в Буйнакске. Жилые дома, где спали люди, были взорваны. Погибли люди, погибли дети, сотни людей. Но официально это все свалили на чеченских террористов, неназванных. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Началась вторая война в Чечне. И, собственно говоря, именно на волне вот этой второй чеченской войны Владимир Путин совершил свой просто сногсшибательный политический взлет. И всего за несколько месяцев его рейтинг в 2%, который был на момент начала осени 1999 года, вырос там до 40-50%, необходимых для победы на президентских выборах. То буквально в первый год своего президентства Путин вернул музыку сталинского, советского гимна в качестве государственного гимна Российской Федерации. Россия — страна символов. И вряд ли можно придумать более четкий и более сильный символ того, что ты будешь делать, вот, чем то, что он сделал тогда с гимном. The West refuses to see the signs, preferring to forget the past, Stalin, the Cold War, the Chechen quagmire. Diplomats and soldiers are obsessed with the new global enemy, Osama bin Laden. Vladimir Putin played with the West's fear of terrorism quite successfully, particularly at the beginning.
He said to Bush and to Blair, I am dealing with bad guys, I'm dealing with terrorists, you've had 9/11. We are brothers, we are co-strugglers in this fight. Mr. President, I appreciate your leadership. I appreciate your vision. The West was distracted with the specter of Islamist terrorism. But actually, the big geopolitical threats to the West during this period were rising Russia. The West looked in the wrong direction. When I arrived at the embassy in 2003, there were real hopes that our relationship could, which is already a good one, could deepen and improve. Trade and investment was a very important part of that story. Russia was getting sort of pumped up on what I would describe as a sort of hydrocarbon testosterone. It had got rapidly richer on the back of high oil prices, was very quickly growing wealthier, more confident, and asserting itself in new ways. And our relationship with Russia was becoming more and more difficult as it sought to redefine its relationship with us. We felt very quickly the role of the state begin to return to a position of growing dominance in Russia. 1 год и 21 день. Самый короткий срок жизни российского федерального телеканала. Под названием ТВС он вещал до 22 июня 2003 года. Телеканал создавался как не принадлежащий ни государству, ни телемагнату. К лету 2003 года были уничтожены все независимые телевизионные каналы, и государство восстановило полную монополию на телевизионное вещание. В октябре 2003 года был арестован Михаил Ходорковский, нефтяной магнат. И на следующий день все государственные телеканалы показали Михаила Ходорковского сидящим в клетке в зале Московского суда. Самый богатый человек России, сидящий в клетке. Очень четкий сигнал всему российскому бизнес-сообществу, что если вы будете вести себя как он, с вами произойдет то же самое. And then he was found guilty and sentenced to 10 years in jail. And the rest of the oligarchs of Russia said, Vladimir, what do we have to do to make sure we don't sit in jail? And Putin said, very simple, 50%. Not 50% for the Russian government or 50% for the presidential administration of Russia, but 50% for Vladimir Putin personally. And at that moment in time, Putin became the richest man in the world. And at that moment in time, my interests were no longer aligned with Putin's. И Путин уже открыто, очень быстро говорит, что вот все, что у вас есть, это и так все мое. То есть неважно, на кого оно записано. Мне вообще не интересно, у кого акции. Офшоры, там, BVI, панамские компании. Мне вообще наплевать. Вот это все, оно и так мое. What I've discovered over a period of time is that absolute power corrupts absolutely. Gazprom was the largest company in Russia and the largest oil and gas company in the world. I owned shares of Gazprom. They were making no money. And the question was, why were they making no money? They had all sorts of different schemes for stealing money. They were asset stripping, they were selling themselves goods at below market prices, they were paying inflated prices to buy machinery and capital expenditures, and they were stealing billions and billions of dollars at the company. And so I made it my mission to try to stop the stealing. But in Russia, the police, the regulators, the politicians, they were all corrupt. I was on the Aeroflot flight back to Moscow Sunday evening. They arrest me, they put me in the pretrial center at the airport. I sat there all night.
very questioning a lot of decisions that I'd made in my life about why I went to Russia, why I challenged the oligarchs, why I exposed corruption. And the next morning, there was an 11 o'clock flight back to London. The guards come in and grab me, they frog march me to the airplane, and they say, "You've been banned, you're a threat to national security." It was the beginning of the worst nightmare you could ever imagine. The sudden ousting of William Browder doesn't set off any alarms. Instead, foreign investment peaks. Between 2005 and 2008, money flows from west to east and back again, from Moscow to London, now dubbed Londongrad. London had, over a series of years, beginning in the 1990s, after the collapse of the Soviet Union, become a very friendly place, a welcoming place for oligarchs who came to the UK because it's a place of stability where they could send their kids to be educated, where they could buy houses in expensive areas of London, mansions, where they could park their money. As the human rights situation began to deteriorate, more and more Russians took refuge in Britain, notably Boris Berezovsky, this controversial sort of oligarch who had done so well in the 1990s, had been sort of cut down to size by Putin. And of course, Russia wanted them back and said they had to face crimes in Russia. And our courts wouldn't let give our government the permission to do that. So that became more difficult as well. But then things got much worse with the Litvinenko affair. In exile, Litvinenko had a kind of choice. He could be quiet and shut up, or he could make a noise. He decided he was going to make a noise. Саша много помогал, работая в офисе Бориса Березовского, как эксперт, как аналитик, потому что на тот период времени у Березовского было 2 суда по экстрадиции и очень много материалов, которые готовили, и в частности Саша по этому суду. And he co-wrote a book which alleged that the terrible, terrible apartment bombings in Russia in 1999, when Putin was prime minister, had actually secretly been carried out by the FSB, Putin's own former agency, that it had blown up apartment blocks in a number of Russian provincial cities and also in Moscow as a pretext for Putin to start another war against Chechnya. So this put Litvinenko on a direct collision path with Putin. Почему ты все время чувствовала себя с Сашей вместе в безопасности? Я думаю, что даже не столько я, сколько сам Саша начал ощущать серьезную тревогу с лета 2006 года, когда в России были приняты законы по возможности участия российских спецслужб на территории других государств против, как они называли, экстремистов. И Саша считал, что это серьезная угроза, и он верил в то, что существуют даже так называемые списки людей, но он не думал, что он первый в этом списке. Litvinenko got a whole series of warnings that his activities in London were infuriating power in Moscow. So he got threats on the phone from former colleagues. You think you're safe in the UK? Remember what happened to Trotsky. He was in Mexico and someone put an ice pick through his head. Someone else, another Russian, turned up at his front door and set fire to it. Alexander Litvinenko's solicitor wrote to the British Home Office, at the time this was the government of Tony Blair, saying, look, my client is being persecuted by the Russian embassy. Can you do something to help him? And the answer was no. The British state did not comprehend what Vladimir Putin's regime was capable of. In October 2016, a killer ambushed Politkovskaya, the journalist.
got out of her lift, and he shot her dead. Litvinenko was quite close friends with Anna Politkovskaya. They would talk, they would swap news, gossip, information, intelligence. А после этого он выступил в клубе для журналистов Frontline Club, где он открыто сказал на вопрос, кто же убил Аню Политковскую, он открыто сказал, что ее убил Владимир Путин. My name is Alexander Litvinenko. I am former KGB and FSB officer. Я знаю, что заказали Листьева люди, которые находятся в Кремле. У меня есть заказчики, у меня есть мотив, у меня есть все. Я прекрасно знаю, что в России журналиста уровня Анны Политковской может убить только один человек. Это Путин. Больше никто. Первое ноября, во-первых, для нас значимый день. Это была очередная годовщина нашей, как мы оказались в Англии, как началась наша новая жизнь. И Саша с утра уехал в город, у него были назначены встречи. Alexander Litvinenko met with two Russians who'd flown over from Moscow to see him. One of them was called Andrei Lugovoy, who Litvinenko thought was a kind of friend and a business consultant. And the other was someone he didn't know at all called Dmitry Koftin, who was an associate of Lugovoy's. He met with these two Russians, bar. There was a white ceramic pot on the table already, and Lugovoy suggested that Litvinenko have some green tea. И где-то уже к 12 часам, когда мы собирались спать, вдруг ему очень стало плохо. Я ему еще сказала, что ты ел, что такого ты мог съесть, потому что все, что мы ужинали, мы ели вместе, и у меня нет никаких проблем. И когда в перерывах между тем, что происходило с ним, он пытался даже как-то шутить, но потом он говорил, что какое-то очень нетипичное отравление. Это не похоже ни на пищевое, ни какой-то испорченной едой. Это очень выглядит как химическое отравление. Позвонила амбуланс, они приехали, они его забирают в госпиталь. Саша пытался их как-то призвать, сделать ему дополнительные тесты на отравление. Они отказывались. Они говорили, что... Они ничего не говорили. Они просто делали вид, что с ними разговаривают сумасшедшие. Потому что Саша пытался объяснить, что он работал в спецслужбах, что он враг Путина. Но через 10 дней у него начали быть ярко выраженные признаки радиоактивной болезни, которые просто вот никто не мог мне объяснить. The British state and MI6 is one of 3 British spy agencies. Were initially very skeptical that Alexander Litvinenko had been poisoned. Dissidents could be intimidated in the UK, but sending assassins from Moscow to kill someone with a poison seemed out of a thriller, out of James Bond. It took a while for the authorities to play catch up. И в этот же момент у полицейских то же самое возникает идея отправить Сашины урину на анализы в военную лабораторию на определение радиации. И если бы это решение было принято позже, полоний никогда бы не был бы обнаружен. Это произошло буквально в последние часы Сашиной жизни. This polonium, which no one knew about at the time, it was completely obscure, very rare isotope, was a sort of perfect murder weapon. The dissident dies, it's all a mystery, the world moves on. But actually, I think with time I've slightly changed my view, and I think the polonium was a calling card.
You may succeed in silencing me, but that silence comes at a price. You may succeed in silencing one man, but the howl of protest from around the world will reverberate, Mr. Putin, in your ears for the rest of your life. That statement proved to be prophetic because his name, Alexander Litvinenko, has resonated in the 15 or so years since his death. I am Robert Owen. I'm a retired High Court judge. I had a very caseload of criminal cases and of civil cases, but nothing quite on the scale or interest as the inquiry into Alexander Litvinenko. Initially, the police continued with their investigation, and in May of the following year, 2007, they sought for the arrest of Andrei Lugovoy. And later that, similarly, in the case of Dmitry Kovtun. An attempt was made to extradite both of those men from Russia, but the Russian law provides that their nationals may not be extradited to other countries. Отвечая на ваш вопрос, убил ли я Литвиненко, я со всей определенностью, с открытыми глазами, открытым лицом заявляю: нет, не убивал. И британские спецслужбы, и в целом, я считаю, противники России и того движения, по которому идет Россия. И, безусловно, вся та группа отпетых мошенников, находящаяся на вашей территории незаконным образом, она, естественно, вот все, что произошло, решила использовать в своих целях. They were suggesting that it was Alexander Litvinenko who was himself attempting to kill Kovtun and Lugovoy. They were suggesting that it was Boris Berezovsky who was assassinating Litvinenko because he was no longer of use to him. They were suggesting that it was MI6 who were actually killing Litvinenko. То есть Путин никогда в жизни не сказал мне, даже в разговоре про конкретный предмет, ни разу не подтвердил и не опроверг, что да, это так или не так. Путин внимательно слушал, говорил, что мы должны в этой ситуации делать, как мы должны выстраивать свою линию политическую, что мы должны в пиаре делать, что мы должны по телевизору показывать, понимая, но никогда не подтверждая и не опровергая. After his visit to London, Andrei Lugovoy, one of the two presumed killers, is elected to the Duma, which grants him parliamentary immunity. Vladimir Putin cultivates confusion and skillfully exploits the division between Westerners. What we discovered from the US diplomatic cables was that France, at the time, didn't really understand what was going on, because there was an interesting exchange between Daniel Freed, who's a veteran American diplomat, US Assistant Secretary of State in the Bush administration, and a Jacques Chirac advisor. And the advisor said, well, you know, maybe it was the Kremlin, but probably it wasn't. It was more likely to be rogue elements inside the Russian state who decided to poison Litvinenko. And Freed disagreed with this assessment and said no. He thought that it was the Kremlin, and that the Russians felt they could do what the hell they liked, wherever they liked, and no one from the West was really going to stop them. Our embassy in the center of Moscow began to be picketed. A youth group called Nashi began lining up around the embassy, chanting slogans. But it went beyond that. They started doing that to the ambassador himself in his residence and started sort of following him around, harassing. Things got so serious we had to complain to the foreign ministry and say, look, the Vienna Convention says, you know, diplomats are not supposed to be treated in this sort of way. At the time, I was out on a regional visit
And I was in an eastern Siberian town called Chita. I was walking back to my hotel one evening, and I was set upon by a couple of very big and very scary young people, and they attacked me, beat me up, and I had to be flown back to the UK. Много в каких странах, не только в России, то есть происходят какие-то там политические убийства и так далее, и так далее. То есть, как правило, во всех недемократических странах, странах с авторитарным режимом, такого рода вещи происходят. Как мы должны влиять? Мы должны сказать, что наш президент должен что, телеграмму ему послать? Прекращайте убивать своих врагов, не надо их травить. Когда впервые произошло публичное отравление полонием, радиоактивным веществом, в Лондоне, это перевернуло ситуацию. Мало того, что это убийство на территории другого государства, это убийство с применением радиоактивного вещества. То есть это, по сути, такая микроядерная бомба, которая для пробы была заброшена в Лондон. То есть, в принципе, Запад проглотил это. Спасибо большое. Мы очень часто, и я лично очень часто, слышу призывы к России со стороны наших партнеров, в том числе и со стороны европейских партнеров, играть более и более активную роль в мировых делах. Вряд ли нас нужно подталкивать и стимулировать к этому. Россия – страна с более чем тысячелетней историей. И практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня. Путин выступил в 2007 году со своей мюнхенской речью, которая оказалась программной. Это следствие попыток внедрения именно этой концепции в мировые дела. Концепция однополярного мира. И кого-то это встревожило. Но в основном люди, я имею в виду политики, правительства, они решили, что можно с этим жить. И мы были уже готовы подавать в Европейский суд по правам человека. Но я получила такой, как бы, месседж, обещание от английского правительства в лице министра иностранных дел Дэвида Милибанда, что не нужно торопиться, потому что вот сейчас уже 2007 год, у Путина последний срок, придет новый президент, произойдут выборы в парламенте, и, возможно, вся эта история получит продолжение, как в реальном суде, что люди, убившие твоего мужа, окажутся на скамье подсудимых. Я понимала, что это наивное ожидание, и я дала шанс. Dmitry Medvedev is a little-known politician, but supported by Vladimir Putin, he's coasted to victory in Russia's presidential election. Will he be a puppet to Prime Minister Putin? That's oversimplifying things somewhat. Will there be sweeping changes? Probably not. The West puts its faith in the liberal Dmitry Medvedev, in his ability to have an impact and reassure the markets. But Vladimir Putin's power is underestimated, and the alarm bells are silenced. He tightens his grip on those perceived as Russia's enemies, using one of the most popular weapons of Russian authority, fraudulent expropriation. After bringing down oil tycoon Mikhail Khodorkovsky, Vladimir Putin now targets William Browder, the country's biggest foreign investor. 25 Russian police officers raid my empty office in Moscow. They were looking for the stamps, seals, and certificates for our investment holding companies. They seized them, and so we hired the smartest lawyer we know in Russia, a young man named Sergei Magnitsky. What Sergei had figured out was that after this group of officials and criminals stole our companies, they went to the tax authorities and they applied for a $230 million tax refund. It was the largest tax refund in the history of Russia. And it was approved and paid out the next day on Christmas Eve. And so we wrote criminal complaints to the head of every law enforcement agency in Russia, explaining the story,
And then we waited for the good guys to get the bad guys. 5 weeks after Sergei testified against the police officers, the same police officers he testified against came to his home on the 24th of November, 2008, arrested him. They put him in cells with 14 inmates and 8 beds, and left the lights on 24 hours a day to impose sleep deprivation. No toilet, just a hole in the floor where the sewage would bubble up. He went into a terrible downward spiral. He was in constant agonizing pain. He lost 20 kilos, and November 16, 2009, he went into critical condition. On that night, instead of putting him in the emergency room, they put him in an isolation cell, and 8 riot guards with rubber batons beat him until he died. He was 37 years old. As with Anna Politkovskaya and Alexander Litvinenko, the assassination of Sergei Magnitsky is followed by a chilling pattern of impunity. Botched investigations, far removed from those concerned, end up making the victim look guilty. И в 2011 году мы подали на inquest. Inquest – это форма правосудия в Англии, позволяющая видеть все документы, собранные в ходе расследования, в форме такого вот дознания. The documents had by this time been disclosed to my team, and it became apparent from those documents, not yet in the public domain, that there was a prima facie case of Russian state involvement in the killing of Alexander Litvinenko. It was followed very shortly by an application by the government for what is called PII, Public Interest Immunity. Then such documents could not be seen by the public. И сразу же было понятно, что английское правительство, на тот момент уже полностью изменившееся, это было консервативное правительство, постаралось это сделать очень компактным. And I therefore wrote to the government, and the answer eventually came from the Home Secretary, who at that time was Theresa May. The answer was a refusal of my request. In her letter, the Home Secretary said that, and I quote, "Finally, it is true that international relations have been a factor in the government's decision-making." Вот это первая очень серьезная ошибка, на мой взгляд, политическая ошибка, когда Великобритания закрыла глаза на это. И постарались сделать максимум для того, чтобы не раздражать людей, общественное мнение и так далее, и так далее. Почему? Потому что в Великобритании живут 300 тысяч самых богатых россиян с их семьями, дети чиновников и так далее, и так далее. Миллиардеры, мультимиллионеры, все где? В Лондоне. Вопрос. Ну, убили, да, плохо. Светится там от полония весь Лондон. Ну, печально. Ну, пройдет время, все об этом забудут. Так и произошло. Клептократия в классическом греческом определении – власть воров. Это люди, которые воруют в России, а тратят на Западе. И Абрамович один из тех людей, которые символизируют собой, своим именем, ту порочную, коррумпированную, клептократическую систему власти, которую Владимир Путин выстроил в России. Ну и все помнят и футбольный клуб «Челси», и все эти яхты, и все прочее, что господин Абрамович покупал по всему миру с теми деньгами, которые он фактически получил от российских налогоплательщиков, от российского бюджета. Та самая сделка, которую сделала Абрамовича с сказочным миллиардером, это была продажа компании «Сибнефть», когда сначала Абрамович приобрел компанию «Сибнефть» за $100 миллионов, а потом продал российскому государству за 13 миллиардов. Конечно же, это и потворство этим людям со стороны Запада. И на протяжении многих лет
западные страны, западные правительства, западные банки, западные финансовые институты и так далее были очень рады принимать эти грязные деньги, идущие от кремлевской клептократии. Western economies reeling from the 2008 financial crisis are hungry for the foreign billions. It matters little if they've been diverted from the Russian budget. All Western capital cities are in on the Russian money game, but Londongrad is particularly obliging. The British establishment would love to bury the Litvinenko affair, but his widow has been unrelenting in her 10-year battle. Все время, которое мы с 2006 года пытались доказать, что Россия – это агрессивное государство, что оно очень опасно, что есть вещи, на которые надо обратить более пристальное внимание, они не взымали действия, потому что правительства в Европе, в Англии менялись, и каждый вновь приходящий лидер хотел выстроить свои отношения с Путиным, не понимая, что Путин не меняется. Началась интересная история, потому что мой адвокат говорит, что есть еще одна возможность, если ты подашь в суд на Терезу Мэй. То есть ты скажешь, что ты не согласна с ее решением и попытаешься ее засудить или отсудить свое право. Я говорю, тогда пойдем. Тогда я согласна, мы будем судиться с Терезой Мэй. Суд принял решение в пользу мою, что мы имеем право на публичное слушание, и потянулись длинные месяцы ожидания. И вдруг происходит сбитие еще малазийского Боинга. Un missile sol-air transporté depuis la Russie a abattu le vol MH17 de la Malaysia Airlines, tuant 298 personnes. Si Moscou accuse toujours l'armée ukrainienne, les experts et les Occidentaux soutiennent quant à eux que l'avion a été abattu par les séparatistes pro-russes. Понятно, что это реальная угроза не только людям, находящимся в Украине, а вообще всем людям и в Европе. И после этого Тереза Мэй объявляет нам о праве на публичное слушание. В 2015 году процесс начинается. Я уже не знала, как это закончится, но сам факт, то, что процесс пошел, это было так важно, потому что я делала это для того, что все эти годы голос моего мужа, Саши Александра Литвиненко, звучал. The elephant in the room, or rather the absence of the elephant in the room, was the representative of the Russian government who played no part in the inquiry. Two police officers in particular went on a visit to Moscow. They were able to sit in on interviews with both Dmitry Kovtun and Andrei Lugovoy. They were promised a tape recording of the interview, in particular with Lugovoy, were given a tape apparently containing that recording, but surprise, surprise, when they returned to the United Kingdom, they discovered that that tape was blank. Another chilling piece of evidence was a T-shirt that was given to Berezovsky by Lugovoy, and the T-shirt is printed on one side polonium 210, and on the other side, nuclear death is knocking your door. We can speculate about what Robert Owen saw in secret. The judge took evidence from the secret state, you might call it, private, privileged communications between the Russian embassy, perhaps in London and Moscow. There may be email material, there may be stuff collected from sources inside Moscow. It affected his final judgment because we were expecting something kind of mild. I was always very much alive to the fact that the government has to deal with foreign governments and has to deal with the Russian government. And I respect that, but that is in the political arena. I have further concluded
that the FSB operation to kill Mr. Litvinenko was probably approved by Mr. Patrushev, then head of the FSB, and also by President Putin. Я думаю, публичные слушания были очень важны для всех, потому что для многих уже не было никаких сомнений, что за этим стоит российское государство, что Ковтун и Луговой являлись убийцами, что они действительно убили. Но то, что прозвучало в результате в конце имя Путина и Патрушева, директора ФСБ, это было очень важно, потому что никогда до этого нигде Путин не был в официальных таких рамках назван как человеком, который мог стоять за преступлением. Для Путина это просто. То есть он говорит, там, бывшие там, сотрудники, которые предают, их надо убивать. Ну и дальше что? Я такую тайну, сейчас я вам расскажу. Ну, правильно, Путин сейчас скажет, конечно, да, я бы сейчас его второй раз убил. Просто не полонием, а мы бы ему по башке трубой дали. Просто полонием ошиблись. Вот это, да, вот единственная ошибка. Не то, что убили, ошиблись. It was the clearest illustration of the true nature of the Russian state under its current presidency. I think it is of relevance to what is happening now. За то время, которое дали Путину, и не только Путину, а режиму, вырасти в эту систему, страдает теперь не отдельные люди, а страдает целая страна Украина, страдает вся Европа из-за того, что происходит, страдает весь мир. Сначала Саша пытался, потом я, может быть, не так громко, не так настойчиво. К сожалению, это не было услышано. Политика стала торговлей, политика стала бизнесом. Sergei Magnitsky was my employee, my lawyer, and he was effectively killed because he worked for me. And so I said to myself, we may not be able to get true justice inside of Russia, but we sure don't have to let them keep their money in the West and travel to the West. And that's when I came up with the idea of the Magnitsky Act, which was to freeze their assets and ban their visas.